In quantum flavor dynamics, we have already discussed this, the conversion of neutron to proton, which happens in case of beta decay, where a down quark is converted to up quark by emission of a W minus. This W minus, with a very small lifetime of 10 to the power minus 12 seconds, really decays into electron and anti-electron neutrino. But before going into further discussion on this particular picture, this is a very important picture. We have discussed this so many times before. Let me discuss a little bit about the spins of the electron. Now we know that spin is an intrinsic property. It's an intrinsic property of any fundamental particle. It's entirely a quantum mechanical property. It does not have any classical analog. But classically we may think it as we have an axis, and around that axis an electron is rotating. Now suppose my I is here and electron is moving along this direction, that is rightwards. Now I want to measure its spin. So I know that I can have two results. One is the spin may be upward, other is the spin may be downward. Now if the axis about which I am measuring the spin lies along the direction of the propagation of electron, we call the spin of the electron up spin, and we call the spin of the electron alternatively as clockwise spin, or we can alternatively call the electron as a right-handed electron. Similarly, if the axis lies in a direction opposite to the direction of the propagation of electron, we call that spin as a down spin. And we may alternatively call that the electron is a left-handed electron and it's moving along counterclockwise direction. So if I measure the spin of the electron, I can have two results. Either the spin is up or down, and by up or down I essentially mean that the direction of the axis and consequently the direction of spin of the electron along that axis. This is what I meant by up spin or down spin. And when in experiments we observe this decay process, we observe every time that when a down quark is converted to up quark, we get only left-handed electrons. This is an experimental fact. We never get any right-handed or clock spin electron in case of this conversion. এটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা পিকচার, যেখানে বিটা ডিকেটাকে আমরা দেখিয়েছি। বিটা ডিকে মানে একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্কে কনভার্সন হচ্ছে, ডাব্লু মাইনাস বোজনটা নির্গত হচ্ছে, ডাব্লু মাইনাসের লাইফ টাইম 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 25 সেকেন্ডস। এটা খুব তাড়াতাড়ি ডিকে করে ইলেকট্রন আর অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো প্রডিউস করে। এই পিকচারটা আর একটু ডিসকাস করার আগে আমরা ইলেকট্রনের স্পিনটাকে দেখে নেব। আমরা জানি স্পিন হচ্ছে ইলেকট্রনের একটা স্বকীয় ধর্ম। যেমন কোনো বস্তুর জড়তা একটা স্বকীয় ধর্ম, স্পিন হচ্ছে ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল স্বকীয় ধর্ম, যার কোনো ক্লাসিক্যাল অ্যানালগ নেই। ক্লাসিক্যালি ভাবতে গেলে আমরা একটা অ্যাক্সিস ভাবতে পারি, যার অ্যাবাউটে ইলেকট্রনটা এইভাবে রোটেট করছে। এটা বোঝার জন্য এবার মনে করি আমি স্পিনটাকে মেজার করতে চাইছি, যে স্পিনের ডিরেকশনটা কোন দিকে। মেজার করতে গেলে আমার একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম লাগবে। মনে করি ইলেকট্রনটা এই দিকে মানে এই ডান দিকে চলে যাচ্ছে, আমার আইটা এখানে আছে। অ্যাক্সিস অফ রোটেশন সেটা যদি এই যে ডিরেকশন অফ প্রপাগেশনের সঙ্গে প্যারালাল হয়, তাহলে আমি বলবো ইলেকট্রনের স্পিনটা হচ্ছে আপ স্পিন। আর যদি আমি দেখি যে ইলেকট্রনের এই যে অ্যাক্সিসটা সেটা অ্যান্টি প্যারালাল টু দ্য ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন অফ ইলেকট্রন, তাহলে আমি বলবো যে ইলেকট্রনটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন, বা এটার স্পিনটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড, বা এটা মুভ করছে বা ঘুরছে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে। এবার আপ স্পিন আর ডাউন স্পিন বলতে এটার সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে আপ স্পিন আর ডাউন স্পিন কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাক্সিসের ডিরেকশনটাকে বোঝায়, আর কিছু না। এবং অ্যাক্সিসের ডিরেকশন এবং কনসিকুয়েন্টলি সেই অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে স্পিনটা কোন দিকে হচ্ছে, এটা কি বোঝানো হয় আপ স্পিন এবং ডাউন স্পিন বলতে।
এবং এই যে ইলেকট্রনটা নির্গত হয় এই প্রসেসে যেখানে ডাউন কোয়ার্কটা আপ কোয়ার্কে রূপান্তরিত হয়, সেখানে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি প্রত্যেকবার এটাই দেখা যায় যে সবসময় একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন পাওয়া যায়, রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন কিন্তু কখনো পাওয়া যায় না। এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্ট। In this QFD diagram, where the flavor changes from down to up, if we consider the charge conservation in this process, then we can see that a neutral particle is emitting a negatively charged particle. So from the electromagnetic point of view and from the conservation of charge, if we take into account the conservation of charge, positive charge is left. That's why the proton is positive. And this W minus bestowed its negative charge entirely to the electron. Of course, it would bestow the entire charge. And this electron experimentally found to be left-handed every time. So in order to explain this weak interaction, we consider this, we look into this process in this way, that this W minus can bestow its negative charge to left-handed electrons only. Right-handed electrons cannot accommodate negative charge. From the electromagnetic interaction point of view, you might fumble that it's true that both right-handed and left-handed electrons, they both have negative charge. We can't deny the fact. But if we consider this WNF, that is the weak nuclear force, then we need to take into account that this W minus, this negative charge can be accommodated by this left-handed electrons only. Again, this is a caution to you that this thinking, this fact is to explain this phenomena. কিউএফডির এই প্রক্রিয়াটা যখন আমরা দেখেছি, তখন দেখেছি নিউট্রন থেকে প্রোটনে যখন রূপান্তরিত হয়, এই ডাব্লু মাইনাস বোজনটা নির্গত হয়। নিউট্রন তো একটা নিউট্রালি চার্জ পার্টিকেল, তার থেকে যদি একটা নেগেটিভ কণা নির্গত হয়ে যায়, তাহলে চার্জ কনজারভেশন বা আধানের সংরক্ষণ থেকে যেটা পড়ে থাকবে সেটা একটা পজিটিভ চার্জ, কারণ পজিটিভ নেগেটিভ দুটো মিলে নিউট্রাল হয়। সেই জন্যেই প্রোটনের আধানটা হচ্ছে পজিটিভ। এবার এই যে প্রোটনের আধানটা পজিটিভ সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু এই যে ডাব্লু মাইনাস, এখানে যদি আমি চার্জ কনজারভেশনটা দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে এই ডাব্লু মাইনাসের যে মাইনাস চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ যেটা আছে, সেটা সে একটা ইলেকট্রনকে দিয়ে দিচ্ছে চার্জ কনজারভেশন থেকে। এবার এই ইলেকট্রনটা আবার এক্সপেরিমেন্টালি দেখা যাচ্ছে যে এটা সবসময় লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন, রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন কখনোই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনাটাকে এক্সপ্লেন করা হলো এইভাবে। এটা বলা হলো যে এই ডাব্লু মাইনাসের যে নেগেটিভ চার্জ, সেটা কেবলমাত্র একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনে অ্যাকোমোডেট করতে পারে। একটা রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের এই নেগেটিভ চার্জটা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমরা যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের প্রসঙ্গ তুলি, তাহলে কিন্তু লেফট হ্যান্ডেড রাইট হ্যান্ডেড যে কোনো ইলেকট্রনই থাকুক, তার নেগেটিভ চার্জ রয়েছে। এটা একটা ফ্যাক্ট, এটা কেউ ডিনাই করতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি উইক ইন্টারাকশনটাকে এক্সপ্লেন করতে চাই, তাহলে কিন্তু এটাকে এইভাবেই এক্সপ্লেন করতে হবে যে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন যদি হয়, তার পক্ষে এই ডাব্লু মাইনাসের নেগেটিভ চার্জটা অ্যাকোমোডেট করা পসিবল হচ্ছে না বলেই এক্সপেরিমেন্টালি আমরা সবসময় একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন পাচ্ছি। বাট লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন ক্যান বি viewed as a right-handed electron. Let me draw this diagram again, but let me tell you again that how I measure the spins, just by observing it from here. If it is approaching towards me, I call this as downward electron or down electron or left-hand electron, and if it is going away from me, I call it is an up spin electron, or I call it is an right-handed electron. Now, when I am observing a left-handed electron, that is an electron moving along counterclockwise direction from here,
electron is not having the speed of light. Electron is not traveling with the speed of light. So theoretically it is possible for me that I change my position, I overtake the electron, and now I am here. Now the electron is approaching towards me. So from this position, this left-handed electron appeared to me as a right-handed electron. The electron is not changed. The tool of observation is not changed. What is changed is the way I looked into it. That is changed only. একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনকে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনে এবং ভাইসি ভার্সা রাইট হ্যান্ডেডকে লেফট হ্যান্ডেডে যে কোনো সময় আমরা চেঞ্জ করতে পারি। কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভিউটাকে চেঞ্জ করতে হবে। যেমন মনে করি আমি এই ডিরেকশানে ইলেকট্রনটা মুভ করছিল, আমি এখান থেকে দেখছি ইলেকট্রনটা আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে। ঠিক এই ফিগারে যেটা হচ্ছিল, যখন ইলেকট্রন আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন আমি সেটাকে বলছি রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন, যখন আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে সেটাকে বলছি লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন। তো এই ক্ষেত্রে যদি শুধু লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনটাকে আমি পিকচারে রাখি, ইলেকট্রন আলোর স্পিডে তো যেতে পারে না, যাচ্ছে না, তাই থিওরিটিক্যালি এটা পসিবল যে আমি এখান থেকে নিজের পজিশনটাকে শিফট করে এখানে চলে এসেছি, ইলেকট্রনটাকে ওভারটেক করে ফেলেছি। এখান থেকে যদি দেখি তাহলে আমার মনে হবে যে ইলেকট্রনটা আমার দিকে অ্যাপ্রোচ করছে। তাহলে এখান থেকে যদি আমি দেখি তাহলে আমার মনে হবে যে লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনটা রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন হয়ে গেছে। ইলেকট্রনটা কিন্তু চেঞ্জ করেনি, ইলেকট্রনটাকে অবজার্ভ করার, ইলেকট্রন স্পিনকে অবজার্ভ করার যে টুল সেটাও চেঞ্জ করেনি। যেটা চেঞ্জ হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে এখন ইলেকট্রনটার দিকে তাকাচ্ছি। আমার ভিউটা চেঞ্জ হয়েছে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ হয়েছে, তার ফলে লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনটা রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন হয়ে গেছে। এবং একইভাবে রাইট হ্যান্ডটাকেও আমি এইভাবে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রনে কনভার্ট করতে পারি। So we have just seen the conversion of right-handed electron to left-handed, vice versa can also be done. And this can be mathematically obtained from Dirac equation. We have already discussed Dirac equation. Now in the Dirac equation we have this two types of forms, and if we rearrange this first equation, it would appear like this. From second equation we get this equation. So if we look into this equation carefully, left hand side is comprised of right-handed electron wave function. In right hand side we have already left-handed electron wave function. So we may see this equation as from right-handed electron I am getting left-handed electron, and similarly from left-handed electrons I am getting right-handed electrons. These are obtained from Dirac equation. Now if you look into the diagram, to demonstrate the weak nuclear force, we have stated just that this right-handed electron does not have charge, cannot accommodate charge. Left-handed electron can accommodate charge, and we can view this phenomena as this right-handed electron is absorbing some field phi, and then it has the charge, it becomes charged and it becomes a left-handed electron. Similarly, in case of this phenomena, we may observe this as this left-handed electron is absorbing this phi bar, and it becomes electrically neutral, that is it becomes right-handed electrons, because we have just stated that right-handed electron cannot accommodate charge, only left-handed electron can accommodate the negative charge from the W- interaction. But we need to keep in mind that these are just when we view the weak nuclear force. Please do not mixed it up with the electromagnetic interactions. Moreover, what are these right-handed, left-handed particles? What are these phi? What are these particles? We have already stated before that these are actually fields, excitations in the field. Particles are created due to the excitation in the energy fields. So basically what happens here, the fields are interacting. This phi field, right-handed, this field, this two interacts, and we get a new field. Similarly, the same thing happens here also. So the fields are interacting, and this is actually the notion of the gauge. This phi and phi bar, these are actually gauge.
আমরা দেখলাম যে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনকে আমরা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রন হিসাবে ভিউ করতে পারি, আবার লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রনকে আমরা রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রন হিসাবে ভিউ করতে পারি। এবার ডিরাক ইকুয়েশন আমরা আগে দেখেছি। ডিরাক ইকুয়েশনে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে ডিরাক ইকুয়েশন থেকে আমরা এই ইকুয়েশনগুলো পাবো। লেফট হ্যান্ডেড, এটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা রাইট হ্যান্ডেড আর লেফট হ্যান্ডেড ওয়েভ ফাংশনের মিক্সচার। সিমিলারলি এই ইকুয়েশনটা লেফট হ্যান্ডেড আর রাইট হ্যান্ডেড ওয়েভ ফাংশনের মিক্সচার। এবার এখান থেকে আমরা যখন এই ইকুয়েশনটা পেলাম তখন এই ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শুধু রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে শুধু লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের কথা বলা হচ্ছে সাই এল দিয়ে। এই ইকুয়েশনটাতে লেফট হ্যান্ড সাইডে লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের কথা বলা হচ্ছে, লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশনের কথা বলা হচ্ছে, রাইট সাইডে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশনের কথা বলা হচ্ছে। তো বেসিক্যালি এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন থেকে লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন পাচ্ছি, লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন থেকে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন পাচ্ছি। এবার যদি এটাকে আমি এইভাবে ভিউ করি, আমরা উইক ইন্টারাকশনটাকে ডেসক্রাইব করার সময় দেখলাম যে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের মধ্যে কোনো নেগেটিভ চার্জ অ্যাকোমোডেটেড হয় না, রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন কোনো নেগেটিভ চার্জ অ্যাকোমোডেট করতে পারে না। এইটা আমরা ফাইনম্যান ডায়াগ্রামটা যখন এক্সপ্লেন করেছি তখন এই জিনিসটা আমরা দেখেছি এই ভিডিওতে। এবার এইটাকে আমরা এইভাবে ভিউ করতে পারি যে এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, এই রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনটা ইনিশিয়ালি নিউট্রাল, এই ফাই ফিল্ডটাকে অ্যাবজর্ব করলো এবং তার ফলে ওর মধ্যে একটা চার্জ তৈরি হলো এবং ওটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনে তৈরি হলো। কারণ এক্সপেরিমেন্টের সাথে আমাকে সবসময় ট্যালি করতে হবে এবং এক্সপেরিমেন্ট সবসময় বলছে যে যখন ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্কে রূপান্তরিত হয় তখন সবসময়ই একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন নির্গত হয়। সিমিলারলি এটাকে যদি আমি এইভাবে দেখি, যেখানে আমরা এইভাবে দেখতে পারি যে একটা লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন একটা ফাই বার ফিল্ডকে অ্যাবজর্ব করলো, অ্যাবজর্ব করে তার লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের যে চার্জটা সেটা নিউট্রালাইজ হয়ে গেল এবং একটা রাইট হ্যান্ডেড নিউট্রাল পার্টিকেল তৈরি হলো। এখন এইটা কিন্তু আমাদের বারবার খেয়াল রাখতে হবে যে এই এক্সপ্লেনেশন যেটা দেওয়া হচ্ছে রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের চার্জ নেই, লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রনের চার্জ আছে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা উইক ইন্টারাকশনকে এক্সপ্লেন করতে গিয়ে বলা হচ্ছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের কথা এখানে না ভেবে রাখাই ভালো, কারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন মানে ইলেকট্রন, এবার সেটা লেফট হ্যান্ডেড হোক আর রাইট হ্যান্ডেড হোক তার চার্জ আছে। এবার এই যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলসগুলো এইগুলো কি, এই যে আমি বলছি ফাই পার্টিকেল, রাইট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন, লেফট হ্যান্ডেড ইলেকট্রন, এইগুলো তো বেসিক্যালি ফিল্ড পার্টিকেল। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল বা এলিমেন্টারি পার্টিকেল কি করে সৃষ্টি হয়? এনার্জি ফিল্ডে যখন ফ্লাকচুয়েশনস হয় তখন সৃষ্টি হয়। তো এইগুলোকে আমরা এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই একটা ফিল্ডের সাথে এই একটা ফিল্ডের ইন্টারাকশন হচ্ছে, সিমিলারলি এখানেও এই একটা ফিল্ডের সাথে এই ফিল্ডের ইন্টারাকশন হচ্ছে। এই ফাইগুলোই হচ্ছে গেজ বোসন। Now let us draw field energy diagram. This is phi field and this is the potential energy of this field. Suppose now this looks like inverted parabola. If we concentrate at this point here at phi equal to 0, that is at field equal to 0, potential energy is also equal to 0. But there is a problem. If phi is equal to 0, then how can this reaction be possible, or maybe this reaction is possible? So this is a problem. Right side and left hand side is okay, because in the right hand region and this leftward region, as field increases, potential energy increases in the positive direction. But this point causes the problem, though it's an equilibrium position. But this is an obstruction for this kind of interaction to happen. Now, if we consider this potential energy, this energy graph looks like this, and this is like a Mexican hat. If we place a marble here, this is, suppose this marble is at equilibrium position. This is a very critical equilibrium, because we can readily see that a slight disturbance from this position will lead the marble to shift towards
this position or this position. We do not know which path this marble will took. So this is an equilibrium position, but it's an unstable equilibrium position. Now if the marble reaches here, that is a stable equilibrium, it stays here, and this region is very important. If the marble reaches here, then let us consider that it is rotating in this fashion, on this plane, and if the marble is here, then phi has a non-zero value. So though the potential energy is zero, but the field is non-zero, which means no energy is required to roll at the bottom for this marble. এবার আমরা ফিল্ড আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে এনার্জি বা স্থিতিশক্তি, তার প্লটটা দেখব। যদি তার প্লটটা এই রকমের হয়, এরকম উল্টানো একটা প্যারাবোলার মতো, তাহলে এই ডান দিকে বাঁ দিকে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এখানে ফিল্ডের একটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে, নন জিরো ভ্যালু আছে, এদিকে একটা ফিল্ডের নন জিরো ভ্যালু আছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা ইনক্রিজ করছে। কিন্তু এই পয়েন্টে যখন আমরা আছি, এই পয়েন্টে কিন্তু ফিল্ড ভ্যালু জিরো, ফাই ভ্যালু জিরো, পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো। এবার ফাইটা যদি জিরো হয়, তাহলে সমস্যা হচ্ছে এই ইন্টারাকশনটা তাহলে হবে কি করে, এই ইন্টারাকশনটাই বা হবে কি করে, এবং আমরা উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সকে এক্সপ্লেনই বা করবো কি করে। এরকম ভাবে না নিয়ে আমরা যে এরকম একটা মেক্সিকান হ্যাটের মতো এই পোটেনশিয়াল ফিল্ড ডায়াগ্রামটাকে দেখি, এবং আমরা যদি মনে করি যে এইটা হচ্ছে তার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এইটা হচ্ছে এই ব্ল্যাক দিয়ে এই কার্ভি যে লাইনটা, মানে হারমোনিক অসিলেটর পোটেনশিয়ালের কথা যদি ভাবি, তাহলে তার ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট এরকম দেখতে, এই যে প্লটটার কথা ভাবি, তাহলে আমরা মনে করি একটা মার্বেলকে এখানে আমরা ব্যালেন্স করেছি। যতক্ষণ ব্যালেন্সড অবস্থায় আছে ততক্ষণ এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামটা একদমই আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। কারণ বুঝতেই পারছি এখান থেকে সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু এই মার্বেলটা গড়িয়ে এইখানে চলে আসবে বা এইখানে চলে আসবে। কোন ডিরেকশনে যাবে সেটা কিন্তু আমরা জানি না। মনে করি মার্বেলটা গড়িয়ে এই ডিরেকশনে এলো এবং এখানে ঘুরতে থাকলো, এই প্লেনটা এই 2D প্লেনের মধ্যে ঘুরতে থাকলো, তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যদি এই পজিশনে থাকে, এই প্লেনে যদি ঘুরতে থাকে, তাহলে এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামটা। এবং মানে সব থেকে ভালো ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে এই পজিশনে কিন্তু ফাই এর একটা নন জিরো ভ্যালু আছে, যদিও পোটেনশিয়াল এনার্জিটাকে জিরো। অর্থাৎ এই যে মার্বেলটা এখানে রোল আউট করছে, এখানে যে গোল গোল ঘুরছে, মানে ফাই এর যে একটা নন জিরো ভ্যালু আছে, তার জন্য কিন্তু কোনো এনার্জি দরকার পড়ছে না। এই যে প্লেনটা, এখানে কিন্তু পোটেনশিয়াল এনার্জিটা সবসময় জিরো, কিন্তু ফাই এর একটা পজিটিভ ভ্যালু আছে। অর্থাৎ আমরা এই ইন্টারাকশনগুলোকে এক্সপ্লেন করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।